du Putzgeedwoch, wischt Stob, Sogstei Badun, under trotzdem Kehrte Stob immer wieder, Zurich, du Fullstich wie, in Uigen, Kreislauf gefangen, Eberhest, du Gemmels deren Gedicht, das Problem, Vieliknichten Diner, Putztechnik lit, als ich, vor Drigig, Jaren Jahira Tethabi, Wust ich, absolut nits, Oberhaushalts, Frank, ich mischt, die Falschen, Reinigungsmittel, Lies Kleiding verblassen, und war noch dem Putzenwaldig, Erschkip, ich bin Clara, undehut, Ursel, ich dir die, Wahrheit, Überzwanzig, Heimlich Staubsammler, die in deinem Zuhause slauen, Falls du ein Wohnung, haben Miktest, die nicht nur, eleganter, aussieht, sondern, wirklich sauber, bleibt, dan abonnier, Jets, Minong, Kanal, Activia, die Glock, unte hinterlass, einen Daumen, noch oband, dies kleinen, Gesten helfen mir, dabei dir noch mehr Wortwill Tipps zu geben, die den Zuhause, in ein Oas, der Ruhe, weißt du, was mich meisten berischt hat, als ich anfing, wirklich aufmerksam durch mein Zuhause zu gehen, die Ansel, der Gegenstand, die ich wallig, obesehen hat, aber täglich Staubs melten, dies 20 Ding Sigeneins, gemeinsam, sie verstecken sich, in unserem Alltag, sammeln heimlich Schmutz, mehen unsere Reinigungsarbeit, viel schwieriger, als, sie sein must, die Vergesenen Teppich beginnen where mit einem Klassiker, deren, fast Jadim, deutschen Haushalt zu, finden ist wet, Teppich sind die, ECT, Teppich sind, ECT Staubfinger, und die wenn Fason Sammel sich Hari, Hautschuppen und die Schmutz, ein oder, zwei Teppichkanan, gemelich sind, aber wenn, sie, in jedem Rom, legen werden, sie zu waren, Staubmagneten, ich het, früher, überall, klein, Lufer, vertelt, while ich dacht, sie werden, den Boden, schätzen, tatsächlich habe, ich mir demod, nur mehr Arbeit, hut habe ich near noch dort, Teppich, wo sie wirklich nicht sind, schwer vorhänge ungardenen dies dicken, merlejigen, vorhänge zessen, elegant aus aber sie sind, Warstaubschleudern, in den Falten, unbesonders, im oberen Berechter selten, gerenegt word, sammelt sich globlich viel Staub, jedes Mal, wenn Wind durchs Fenster wet, wirbelt dieser Staub, durch den ganzen Raum, mein Schwiegermutter hat, solch Praktiken, samt vorhänge, im uns, als, where sie das erst, mal noch zwei Jahren abnahm, war ich, schockiert, ober die Staubmensch, Kuscheltier, Undeplashtier, sie sind, zu bringen, schön Erinoren, Zurich, die Enkelkinder lieben sie, aber ehrlich gesagt, sind sie Magnet, Verstaub zwischen den, kleinen, Haaren, sammelt, sich Schmutz, durch einen, perfekten, Lebensraum, Vermilbenschaft, wenn dies Kuscheltier nicht täglich verwendet, worden, stehen sie nur, herem Sammelstaub. In meinem Enkelzimmer, mit dem Lavendelduft, habe ich die Ansel, drastisch reduziert, und wasch die Verblinen regelmäßig, dekorativ Sofakissen, sie sind wunderschön, aus und verleihen, dem Sofastil, aber seien, wir ehrlich wie oft, waschen wir dies, Kissen wirklich, sie liegen, auf dem Sofa werden, benutzt gestapelt, fallen auf den Boden und sammeln nie täglich Staub, wenn du mehr Kissen als Familienmitglieder hast, ist es, seltsam, aber ich hat früher, 8 Kissen auf unserem Dressitzer-Sofa, hut sind dies, drei, und die kann ich, problemlos alle zwei Wochen waschen, Regaldekoration und die Sammelerobjekt, dies kleinen, Stequanri-Sindinken, und die Gravenwassen an, harmlos sein aber, sie sind, ECTst of Stabsammler, mehr, klein Gegenstand, du auf Oberflächen stehen hast, desto schwieriger, word is, als wirklich sauber, zuhalten. Frag dich ehrlich, haben dies Gegenstand, noch ein Bedeutung für dich oder, stehen sie nur, Oskuenheit, dort, ich hat ein ganz, Sammlung von Porzellan von meiner Großmutter, Gierbiti, die meisten, stehen jetzt, in einer geschlossenen Vitrin, und nur mein, drei Lieblingsstück, bleiben Dragon, Bucker die, niemand mehr liest, Bucker sind, wunderbar, das weiß, ich als begeistert, aber wenn sie jahrelang Staub auf den Regeln mel, bildet sich ein so dick Schicht, das sogar das Umblatoren,
für allergiker riskant worden kan Welchbacher viest du wirklich nie wieder lesen. Dies kannst du spenden, underbande mein Freud mahan, wie zu jaren, habe ich dreigig, Kochbücher assortiert, von den Unich Kessens, von Vergemmels benutzt hat, Bilderrahmen, underjungelt besonders die auf McBeln, stehen oder, gegen die Wand, gallant sind, sammeln Staub an den Rundorn, hinter dem Glas, und sogar auf dem Bild selbst, wenn du sie nicht regelmäßig, gründlich, Reinigungstricks Caesar, Verschmutzung bei, ohne dass du es merkst mein Mann ist dein Meister darin, sein Angelfotos, überall zuvertlan mittlerweile, Heingan die Meisen an der Wand, wo sie viel, leichter zu reinigen, sind, Lampen, Underleuchten, besonders die Mighty, Stoffschirmen, oder geschlossen, Strukturen, sammeln, viel Staub, dies werden, beim Putzen oft vergessen, aber, sie sammeln, Stauboban, innen, und die Gläsernen, Herren, wenn du jetzt mit dem Finger über ein Lamp fahrst, wird wahrscheinlich schwarz, ich habe, das bei meiner Nachttischlampe gemacht, und war, seitdem, gehört das Lampenstauben zu meiner wöchentlichen Routine. Künstliche Blumenarrangements sie sind praktisch angehalten länger, als sie 60, Blumenebe in Wirklichkeit sind, sie staubfallend, und weil sie oft sehr brechlich sind, vermeiden wir Menschen, sie häufig zu reinigen, wodurch sich noch mehr Schmutz ansammelt. Mein Mutter hat überall künstliche Blumen stehen, als ich ihr beim Frühjahrsputz brachten, were allein für die Zuist. Pflanzen sind nicht nur schöner sie helfen, auch dabei, Staubartikel aus der Luft zu filtern. Alte Zeitschriften und die Seiten dann du bewahrst sie aus Nostalgie auf oder, weil du glaubst, sie eines Tags wieder zu lesen, aber rendessen, nimmon sie Platz, weg unter dirnen, als Unterschlupf, Verstaub, matcht es wirklich schön, so viel altes Papier aufzubewahren, ich hat Stapel, von sie triften, aus den letzten 10 Jahren. Als ich sie durchblättert, waren die meisten transvalig veraltet, vergessen Erinnerungsstück, dies Schachteln, mit Erinnerungen, Kindheitsgegenstand oder alte Geschenk Lebanoff, Schränken oder hinten, in Regalen, Hinsammelstaub Erinnerungen, zu bewahren, ist schämt, aber behält wirklich als, was du oft mortits, noch sein Bedeutung, was zelt, sind die schönen Erinnerungen, die du, an diesen Gegenstand oder dies, Zeit hast, nicht, der Gegenstand selbst. Ich habe 3, 6 Kartens mit Erinnerungen, auf, einem Karten reduziert, und dies fühlt sich, befreiend und ikrativ decken, und die Oberwurf, wie bei den Kissen wurden, dies, stuck selten, gewaschen, und die sammeln, die sie offen, heramliegen Schmutz, und sich, so viel zusammengerollt, decken auf dem Sofa zu haben, wenn du sie nicht einmal alle benutzt, mein Mann ist, ein Deckensammler, ich glaub utent, mehr Decken bedeuten, mehr Mittlerweile haben, wir ein Vernon Fitch Ansel, und die werden regelmäßig, gewaschen, auf in Regal sie erlichtorn, den Zugang zu, Gegenstanden, das stimmt, aber, sie erlichtorn, auch die Staubenssammlung, mehr, Gegenstände, in offenen, Regalen platziert desto schwieriger, Word, die Reinigung, vielleicht, ist es, Zeit, in geschlossen, Schrank zu investieren, oder die, Ansel der sichtbaren, Gegenstände, reduzieren. Ich habe mein Küchenregal zur Heilfett gelehrt, und die Heilfett, der Gegenstand in Schrank gestellt. Das Putzen, geht jetzt dreimal so schnell dekorativ wandern, sie scheinen harmlos, aber sie sammeln, Staub in den Sangredorn, an den Zeigern, und die am Rahmen, und die sie außerhalb der direkten Blickfeld sind, werden sie fast nie gweinigt. Mein Kücheneren, waren so verstaut, dass ich dacht, sie sehen kaputt nach einer gründlichen Reinigung, tickten sie wieder, perfekt, unbenutzt Kuchengerät Toaster Kuchenmaschine Kaffeemaschine Grill, wenn du mergurgt, als Zeit für ihr Nutzung hast, stehen sie nur auf der Arbeitsplatte, und sammeln Staub, wenn Negergegenstand auf Oberflächen beduten, wenn Negerstaub heißt, du darin gedacht, die seltener, die letzten gergt, zu verstauen, an den Platz, freier zu lassen. Ich habe, mein Brat, Maschen, die ich zumal im Jar benutzt, in den Keller, verben, verstrut Spielzeug, wenn du Kinder oder Enkelkinder zu Besuch hast, weißt du, wie Spielzeug, die Regum ihrer Bert, aber nicht,
Aylesword, tegelijk benetzt, veel spielsiken, bleiben waken lang, unburger unsammeld stob, unschmutzen offenen kisten hast, du schon einmal, mit deinem kind oder enkel kein sortiert, was wirklich benutzt word die was gespendet worden kennt. Bei meiner Enkelin haben, wir das, zu einem, Spiel gemacht, welch Puppen, besser kann sie noch, und welch möchten zu, anderen Kindern sehen, leer Blumentopf, obi van Pflanzen, die gesterben sind, oder van welchen, die du nie gepflanzt hast, leer Tipfi worden, zu perfekten Staubufgerd, dac, meist am Boden, oder in Vergesenen Ikon stehen, bekommen sie bei der Reinigung, selten auf, Merksamkeit, entweder wegwerfen, oder endlich rick. Ich het 12 leer, Tipfi auf, der Terrace, stehen, seches heavy ich bepflanzet, seches verschenkt, alte elektronische Gergradios, DVD-Player, alte Spielkonsolen, neben der Platzinum, sehen Sie, Staub wie, Magnet und Windu, sie nicht mehr, benetzt, warham stehen sie noch die, mein Mann sammelt, alte Radio Gert, die meistens stehen, jetzt im Keller, und nur sein, Lieblingstag, steht noch im Wahnsinn. Detailreich Tormann, Fensterrahmen, mehr Details, Reilen und Verserungen, desto schwieriger, ist die Reinigung. Dies Ikonworden, oft obesehen, Sammelin Aberville Staub, Land sich, den Zuhaus, einmal, genau zu, betrachten bei, unserem, letzten Umzug haben wir bewusst, schlichter Fensterrahmen, geholt, das erleichtert die Reinigung. Schuh, auerhalb des Schranks viel, von uns ben, die Gewohnheit, einig paar sichtbar stehen zu, lassen sie aus praktischen Gründen oder, aus ästhetischen Gründen, aber, sie sammeln unglaublich leicht Staub, besonders, wenn sie in deren Havan oder Fenstern, stehen Schuh geharren in den Schrank, oder zumindest in einen geschlossenen Bereich. Ich hat früher, zen paar Schuh im Flur, stehen hut, Cindy's, uswei under die worden, which, wenn du bisher gelesen hast, schaust du wahrscheinlich, Gerard dich, underkonstevil, dieser Gegenstand in deinem, eigenen Zuhause wieder, die Wahrheit, ist das, Schmutz nicht, immer auf, dem Boden litt, oft befindet, sich in den Gegenständen, die wir direkt vor, unseren Augen behalten, und wenn wir den sammeln, die wir nicht benutzen, erschweren wir die Reinigung, machen die Atmosphäre schwerer, unschadan, sogar unserer Gesundheit. Sage mir, wie viel dieser Gegenstand hast du in deinem Zuhause, welch hast du bereits entschieden zu entfernen, und welcher sammelt deine Meinung noch am meisten Staub, ohne dass jemand bemerkt. Meiner Meinung nach sind vorhängig und der Teppich die schlimmsten, soll mir in den Kommentaren, der Vorschlag, hier ist nicht, dass du dich von allem trennst, sondern, dass du den Zuhause aufmerksamer betrachtest, dass du erkennst, was wirklich nützlich ist, was dir Freude bringt und was nur da ist, weil du dich darin gewöhnt hast. Ein wirklich sauberes Zuhause ist nicht eins, das die meisten Reinigungsbraucht hat, sondern eins, das weniger Unordnung hat. Wenn du mit einer gründlichen Reinigung beginnen möchtest, mit diesen 20 Gegenständen, an einen pro Tag oder sogar, ein Regel nach dem anderen, du wirst beruhigt sein über das Gefühl der Leichtigkeit, das nicht nur für den Zuhause, sondern auch für den Geist bringt. Niemand wird als Experten geboren, und ich bin das best Beispiel davor. Du musst nicht als perfekt machen, du musst mit Liebe machen. Denk daran, Reinigung ist auch eine Kette der Liebe, für dich selbst und für die Familie. Ein Frau lernt, tilt ihr Wissen, und ruht sich aus, wenn sie braucht, und genau, das machen wir hier,